السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة تعلم اللغة الإنجليزية مع ليلى. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. درس اليوم سيكون مغاير بعض الشيء. سيكون هناك فيديو سجلته لما قمت بخرجة. سأقوم ببعض تسجيلات فقط لنتعلم من الحياة الحقيقية. Hi everyone, welcome again to my channel Learn English with Leila. Today's lesson is a little bit different because I recorded the day of my life like a vlog, so we're gonna learn English from that video, so just get tuned. Wait until the end of the video. الآن سنرى الفيديو لنتعلم بعض الجمل من خلاله، ثم سأشرح هذه الجمل. لا تذهبوا، ابقوا معنا حتى آخر الفيديو. يلا حنبدأ الفيديو الآن. Let's get started. Bismillah ala barakatillah. So today's video is about a day trip to North Conway, New Hampshire. So we went to New Hampshire. It's a fall and it's a beautiful day. So that's what we went there. It's good to see the foliage. It's beautiful. Let's get started. Day trip to North Conway, New Hampshire. جولة إلى North Conway just for one day. It's about 2 hours and a half from my house. Bismillah. It is a sunny day. It's a sunny day, or it is a sunny day. Sunny مشمس. Day يوم. إنه يوم مشمس. Let's repeat. It is a sunny day. It is a sunny day. إنه يوم مشمس.
We decided to have a day trip to North Conway, New Hampshire. We نحن decided قررنا to have أن نقوم لأن لا نشرح كلمة بكلمة بجولة إلى North Conway. So we decided to have a day trip to North Conway. NH إنها ولاية في الولايات المتحدة. New Hampshire. We decided to have a day trip to North Conway, New Hampshire. لأننا ذهبنا يوم فقط من الصباح إلى المساء. I love the fall. Fall, الخريف season. We have 4 seasons in the year and fall is one of them. الخريف كاين 4 فصول في السنة والخريف واحد منهم. Fall. Fall. الخريف. The fall. أنا أحب الخريف. I really love the fall. It's a beautiful season because it's not hot, it's not cold. حقا أحب الخريف لأنه ليس حارا، الجو ليس حار وليس باردا كما في الشتاء. The leaves have a golden color. The leaves هي أوراق الشجر. The leaves have a golden color. أي الأوراق أوراق الشجر بالأحرى. أوراق الشجر لديها لون color golden ذهبي لأنه ما هو أصفر ما هو برتقالي إنه ذهبي حقيقة جميل جدا. The leaves have a golden color. أعيد. The leaves have a golden color. The water is or بالأحرى لأن هنا في أمريكا ينطقونها water في أماكن أخرى إنها water. The water or the water is flowing through the rocks in the river. The water الماء is flowing يتدفق through بين rocks صخور في النهر river والنهر. The water is flowing through the rocks in the river. The water is flowing through the rocks in the river. أنا قمت بهذا الدرس لأننا من خلال الجمل ولما نعرفه كثير من الجمل كيف تصاغ وننطقها ونعيدها مرة ثم مرة ثم مرة أخرى بهكذا لسانك يكون سلسا لما تتكلم باللغة الإنجليزية. إذا لم تعيد الكلمات والجمل فلن تتعلم. يجب المواظبة دائما أقولها المواظبة والتكرار وأنك تقوم بوقت مخصص للغة الإنجليزية ما دمت أنك تشاهد هذا الفيديو وإلا أنك أو أنك أنا أتكلم عن الجميع أنكم مهتمين باللغة الإنجليزية فلا يمكن بمشاهدة فيديو واحد أو درس واحد أننا سنتعلم بالأحرى إننا نتعلم كل يوم دائما هناك جديد نتعلمه. Let's continue. The trees are long in here. The trees الأشجار are long طويلة in here هنا. The trees are long in here. سبحان الله بحقا الأشجار كانت طويلة جدا. It is cool near the water. It is cool near the water. It is or it's
cool near the water. إنه بارد cool بارد قرب الماء. قرب الماء لما كنا في هذاك النهر الصغير كان هناك الجو جميل جدا، بارد ليس ببارد قارس ولكن جميل جدا. The view is nice. The view is nice. نقول the view is nice. The view is amazing. Amazing another word better like أحسن جميل جدا. Amazing. The view is nice. المنظر جميل. وهو I like the sound of walking on the leaves. I like أنا يعجبني the sound صوت ماذا؟ صوت walking on the leaves المشي على أوراق الشجر. leaves أوراق الشجر. I like the sound of walking on the leaves. كما شاهدتم في الفيديو هناك أوراق شجر لأنه الخريف تتساقط ولما تتمشى عليها تحدث صوتا. هذا الصوت كان جميل جدا سبحان الله رائع جدا. I like the sound of walking on the leaves. I like the sound of walking on the leaves. هنا جمل ركبتها لكي أنكم تعرفون هنا كيف صياغة هذه الجملة. إذا كنت تعيد هذه الجمل كثيرا بدون شعور لما يكون الوقت المناسب ستنطق بها. وهكذا أنهيت درس اليوم. أتمنى أن يكون نال إعجابكم. إذا حقا تريدون مثل هذه الدروس فاتركوها لي في التعاليق لأقوم بتسجيل بعض المناطق أو لما أذهب إلى مكان آخر أسجله وأصيغ منه بعض الجمل. مع السلامة.